Hello, how are you guys? Hi, karibuni sana. Welcome, it is Women's View today and we are here kama kawaida. I'm your host Shiro Wangige. So today we are talking about drug and substance abuse. Unajua, we have to talk about these issues because we have youths outside there. As parents, Pia, we need to learn and to know this new world and these youths of this era. So as we continue with this show, I'm always not alone, but before that, kindly join us with this conversation on all our social media handles. We are GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. Thank you so much for joining in. Like, it's just a pleasure to be here. Siko peke yangu kama kawaida. I have some guests with me. Who are going to take us through this discussion. Karibuni sana. Thank you for being here. Thank you for coming. So let us introduce them. Kuanzia huko mwisho, but kindly introduce yourself. Okay, thank you. Hi guys, my name is Jack Ochieng. I'm a public health intern at Kenya Red Cross. So today we decided to come here and talk about drug and substance abuse. Welcome. Hello guys, my name is Beatrice Kalivitsi. I'm a third-year student at Kenyatta University. I'm taking education, arts, English and literature. I'm a peer counselor and a local coordinator at Students for Liberty Africa. Thank you. Okay. Hello guys, hope you're doing great over there. First of all, thanks for hosting us today. Thank you for coming. By name, I'm called David Owira. I'm a public health intern at KU Teaching and Referral Hospital. Yeah, and I'm happy to be here today. I'm very happy to have you here, and especially talking about drug and substance abuse. You know, in the world today, we need to learn a lot, especially this is a show where we educate people, and we are very glad that today we are going to educate you outside there, either a youth, a parent, a woman who has a kid. Sisi wote lazima tutapitia hapo. We have that kid, we need to know their era. You know, siku zimebadilika. And sometimes we usually say the youths wanapenda sana kutumia drugs. But as we talk about youths, we are also talking about our own children. So it is good for us also as parents to know and understand. Hii kitu inaitwa drug and substance abuse. Hiyo ni nini? Saa zingine tunaziona kwa news tu. Sijui vitu zinafanyika and we don't understand. So kindly, can you first start by explaining what is drug and substance abuse? Yeah. Okay, thank you. I'll basically start by introducing a drug. A drug is basically a substance that when taken into the body alters the normal functioning of the body. And the abuse of this drug is basically the using of this drug, either the over-counter drugs or the prescribed drugs by the doctors in a way that is not supposed to be. Drugs can either be medicinal or non-medicinal. But basically today we're going to focus on the non-medicinal drugs because hiyo ndio inafanya mayouth wengi wana lose their ways out. Yeah. So wanaitumia vile haifai, and that is why we are here. So we are talking about the youth. Why the youth? Mbona tunaongelelea sana kuhusu youth? Okay, the reason why we are talking about the youth is because the youth are the most targeted people. They are the people at risk. So that the people, the politicians are using them, the society just hush to them. So that's why we are here to talk about the youth. So it's kind of a campaign. Yeah. You're campaigning towards this, like it's something you want people to be aware of. Yeah, and then when we are talking about drugs and substance abuse, what are we going to major with first when it comes to drugs now? Because amesema it's tunatumia drug vile haifai. So, and that is what majorly ina cause easy addiction and everything. So what are we talking about when we come to the thing about drug? When it comes to drugs, we're going to talk about the effects on the society amongst the youth, like the psychological effects, the emotional effects, and the social effects around the people. And also we are going to touch on the ways on how we're going to see and how venye tutajua how someone is into drugs. Akiwa kwa nyumba. Hata kama hujamuona akikunywa. That is very interesting, you know. Siku hizi youth anaenda tu hapo anagonga vitu zake anarudi you think tu ako sawa. So drug kama gani tuna abuse sana ama youths hupenda ku abuse sana? Youths mostly wanapenda ku abuse in bank. Wanachoma sana.
uko nje. Basi. Ndio kuchoma. Ndio Na lugha zingine zinatumika kwa hiyo kuchoma. Jizo saa zingine hatuzielewi. Unasikia tu mtu anasema kuchoma, mamake anafikiria tu ameenda kuokosa takataka kuchoma. Anyway. So unasikia kijana anasema niaje si leo nichome, unaona. So mostly my youths wanna abuse bank and the most current one it's into the market is heroin. So there's a kind of clique of youths when you wanna abuse heroin. And heroin is majorly kama we abuse once, the side effect ni utaitumia tu just forever. Huwezi epuka na heroin. Hata ukijaribu ile na jaribu tu. Hata saizi ukinini tu saizi. Hiyo sasa umeshakuwa tu addictive. Hai Mungu. Why so? Yaani kidogo tu hivi and then nishaingia. Hakuna ile ya kujaribu kama kasigara. Wacha nisikie hii moshi hiyo inaguza wapi. Hakuna hiyo. Oh, okay. Alafu then tuseme for example ni mtu amekuwa introduced na hajui. Unajua kuna ile peer pressure. Mtu kama huyo anasaidika aje? Tuseme mimi niko na a friend and meniambia hebu sikia hii vile huwa inaonja na unasema it's when you do it once you will always do it. Mtu kama huyo anaweza saidika aje na hajawahi fanya ama hakuwahi fikiria? Sasa mtu kama huyo like tunaweza msaidia tu once ashaonja tuseme kama ni heroin, ashaonja so that ikaingia kwa damu. So kitu tunaweza mfanyia tu ni rehabilitation. Ni rehabilitation pale anafanyiwa therapy, both psychological and emotional therapy. So kuna process ana take through, then after a few months inakuwa kitu ka 3 months anakuwa tu sawa. But sasa kuna higher chances anaweza rudi back to the heroin. Kwa nini? Because unapata like atakuwa bado na crave for more. Researchers wanasema but atakuwa na crave for more. So kuna chances anaweza rudi atumie. So aishi tu rehab. So ataishi tu rehab. So ukiongelelea hii nini rehab. Unajua mtu akisikia ati ni rehab, we have this mind ya kwamba rehab sijui ni kama prison, it's just a place there where they don't want to go, si ndio? Na vile mmesema heroin when you taste once you will always una urge tu kutumia, si ndio? Huyo mtu atajua aje ana need help. Na how do you convince these people or how do you even spot unamwambia do you know you have a problem, you need to go to rehab? How do you even convince them, even for parents? Atajua aje mtoto wangu ana need rehab? Because I also think it's about money. So kitu watajua ni as a parent utastudy your child. Utaona kutakuwa na behavior change. Utapata atataka kuuza vitu kwa nyumba ili apate pesa anunue the more heroin. Okay. Ama utapata ako peke yake kwa room, amejifungia, aongei. Ama kama ni kukula anaweza kuwa anakula mingi sana, ama anakula kidogo sana. But most of the time associate na watu. Ama kama alikuwa anapenda kwenda swimming nini, unapata aende swimming. There's just a change in behavior. Na inaweza kuwa any other drug tu, sio heroin peke yake. It's in apply all the drugs. Sasa na mtu kama huyo akienda rehab vile unasema chances zinaweza kuwa anaweza rudi. How do you deal with mtu kama huyo mwenye anaweza rudi? Ndio aweze, unajua we are trying to heal this thing of asirudi tena. Si ndio? Mtu kama huyo ndio asirudi, tutafanya aje? So mtu kama huyo decision yake yeye ndiye amue achana hiyo kitu. Because sisi tukishamsaidia yeye ndiye atabaki mwenyewe. Sasa yeye ndiye choose aseme mimi sana machana hilo. That's the only solution. Hivyo na hiyo craving, the craving akishaenda rehab kuna madawa atapewa. Kuna madawa za kumsaidia. And another drug mostly bank, heroin. Sasa hizo ndio maitso wanatumia sana. Na sasa what are the most side effects za those drugs, especially kama hizo zenye mnasema when you start huwezi, because pia na I tend to think also bank ni kama tu the same. Mtu unasikia nilianza kidogo hivyo, na they tend pia kuuza vitu za kwao ama anafanya vitu zote. What are the most side effects zenye mmepata huko nje kwa mayouth? Side effect ya kwanza yenye I think most of the people my youth wanna go through ni addiction. Because the first time you introduce your body to this drug, so like you can't do without it. So every time you have to use this drug ndo ujifeel. Because if you don't use it, how feel anything, even if you like you're good at drawing. So kuna venye kama umezoea hii drug na unataka kuchora, hutaona ni kama unachora yani. So lazima uchore ndio, lazima uitumie ndio uone kweli unachora. So kuna addiction.
And apart from addiction, kuna also the diseases. Because let's say something kama bang, una inhale, una smoke. So you don't expect your lungs to just function normally after umejaza huko ndani moshi. It doesn't work that way. Yeah. And so when we talk about hizo effect like addiction, si unaona, let us go back to campus life or college life, mtu amemaliza high school, although some guys male wanaanzaga kunini bang wakiwa high school, but most nilikuwa campus, you know, ilikuwa inakaa kawaida. Wanaume kuchonga, umesema ni kuchoma. Oh my god. Kuchoma, wazazi ukisikia kuchoma confirm. Confirm ni nini inachomwa kwa hiyo boma. So especially kuchoma, unajua inakuwa ni kama mtindo. Most kwanza ukienda campus, like most every man anachoma. Kuna ile tu anachoma, unasikiaga watu wanachoma, kuna hiyo base ya kuchoma, inakuwa mtindo. So kama nyinyi mkiwa kwa campus, especially nyinyi wote mmepitia huko, nyinyi mko ndani ya hao watu, vile huwa mnaweza kuwa snatch away from hiyo behavior. Ni huwa mnakuwa na campaigns ama how do you do it ndio wajue that it's not normal ukikuja campus lazima uchome? Mostly lazima ujue kenye lead mtu kwa hizo drugs. So mostly unapata kama youths, they are very frustrated. Wanaonga broke mbaya sana. Sasa hiyo brokenness inamfanya anataka kuwa relaxed. Unaona, yani ataka tu akuwe na sherehe, yani unaona. Na hizi afford ile 1000 maybe atakwenda TRM kujinice. So utapata huyo kijana anachukua 50 bob, anaenda na buy weed. Akisha buy hiyo sana tulia tu hapo hiyo tu sasa. Anasikia tu ako high. Ako high. Anasemango tu hapa washafika, anatushana mwenye ameenda TRM, ameenda wapi, unaona. Ameenda hivyo. Ukisema wanakuwa wamesota sana, wachana sasa na guys. What about ladies? Because kuna ladies wanachoma. What about them? Beatrice. Okay, for the ladies when you wanachoma, you know, in campus, I think tukiamua like to base on drugs concerning na gender, haita work because kila mtu anaitumia venye anataka kuitumia. And I think ladies mostly, hata kama kuna hiyo bangi, kuna hii bit tunasahau ya alcohol. Because if you want to talk to someone, if you want to campaign tuseme concerning alcohol, the first question unaulizwa ni okay, kama alcohol ni mbaya, mbona inauzwa? So you there inafaa ujibu nini? And they end up telling you, sasa mbona niangushe biashara ya mtu na naweza msaidia. So you see, so at times we just there hujik tunaweza fanya. Because basically if I want to help you, it all starts with you. If you don't want me to help you, hata nishinde nimekuambia this is bad, itakuwa tu kama nakupigia tu gitaa kwa masikio na wewe usikie. Hausikii kitu. Lazima ikue na meaning kwako. Sasa there are these things ziko kwa society sana. Watu wenye wako outside campus wanaziona kama maybe tuseme kama mimi ama other people. Ukipita along campuses, you find very many ladies and majamaa, alcohol kwa mkono, wasichana wengine half naked, si ndio? Sasa mtu ako under the influence of alcohol na tuseme amechoma. What are the effects in that area? The effects so much zenye zina affect because watu wengi wanasema sisi tumeenda tu rave. Tumeenda rave, unajua, tukakunywa kidogo, tukachoma kidogo, and then tunapata sometimes unaweza hata wapata wamelala chini, wameanguka chini. Some end up kuamka asubuhi, hawajui kwenye wako, si ndio? Like does that happen or is it so common kwenye mko na huwa mna deal nayo aje tuseme? Kwa sababu like imespoil kabisa. Even the outside world inaona. Nobody wants their kids to go to campus for now, by the way sahi, because of some behaviors zenye ziko huko nje. So umeuliza kitu kama the effect yenye itakuwa ina happen in time. So one of them inakuanga impaired judgment. Unapata like au judge the situations vizuri. Like unaweza anza kurukaruka ama ulale chini ama ukae kwa mtaro something cause uko high. The time una use uko high. So unaweza pata like immorality ina lead to immorality. Like unapata uchele amekuja bash na kuna madem nini anachukua dem na unaenda ku have sex or something. Na unasema lead to immorality. Na immorality inaweza lead to disease kama STS na HIV. Because utapata like
hawatakuwa wamepimana ama ujue status ya huyu iko aje ama status ya this guy iko aje. So it inaweza lead to STIs and HIV and AIDS. So to the solutions tunaweza fanya at that point ni like wewe kivyako like ina go down to the person. Sasa kivyake ajichunge ama like atake to responsibility ya ku discipline. Yeah. Na kuna kuwa na raves zenye hakuna pombe. Hawezi pata. Hakuna za kachai. Chai. Hiyo sio rave. So kama hutaki kuenda kukunywa pombe usiende rave. Beatrice ulikuwa unaenda rave? Wewe unaenda? Kama ina depend pia. Ina depend. Unajua because kuna kitu baadhi tunasahau. I think I'll ask Dave this question. Yeah. You saying drug ni kitu mbaya kutumia. But okay, drug is not like I'm advocating like watu wakuwa wanatumia drug, lakini pombe is a drug. We should not forget that bit. Pombe is a drug. Lakini kuna venye you see you happy ama exam imetoka kukulemea weekend alafu kwa like atende nitoe stress or your friends are calling you ama siku hizi mnaenda like celebration huko nje unapata GPA imepanda juu unaenda ku celebrate na pombe. Is that drug abuse? So naweza narrow down to drug abuse itakuwa ni addiction. Itakuwa drug addiction. Yes, sasa ndio tutakuwa na lead to drug abuse. But it ya like umeenda sherehe or something, unaweza kunywa tu glasi yako kidogo tu na kwa soba vizuri. Na ikikuwa tamu. Kwa tamu. So yani that's only narrow down to. Juu inaweza kuwa tamu tuseme, si ndio? Hiyo ka glass unaniambia sijaikunywa vile anasema alafu ikuwe tamu nataka ongeza tu ni leo tu. So hapo that's when I narrow down to discipline ya mtu kivyako venye uli grow up na venye factors kama environment ama plus ilitoke and stuff. Na tena pia having responsibility towards vitu zenye unafanya. Vitu so kama tuseme mtu anataka kujiepusha na hizo vitu anaweza fanya nini? Unajua nyinyi ndio mnajua maisha ya campus and you know how inakuaga yani lazima pia pressure yani kama vile Beatrice anasema umegongwa na exam unasikia hiyo ni kama hakuna. So the number one way kujiepusha na stuff za drug. Kwanza unajua kenye nafanyaga mtu aingie into drugs na kuoga the circle yenye msana kuoga. So ukisha support ubeshta yako anaoga msewa drugs. Sasa unamlenga sasa. Aje. Unamlenga tu. Sasa Beatrice ni beshte yangu. Leo umechoma. Umechoma. You know there's that mutual understanding ya nyinyi wawili. You know watu wanasema especially campus it's very hard to find a friend, a genuine friend. So maybe huyu mwenye nimepata ndiye tu na feel ni genuine. Hakuna vile ninaweza mwambia tuache. Sasa unaona akikupigia simu like so unajuanga mrada zenyu si ndio? So unajuanga kama akikupigia simu saa 10 yeye naoga mnaenda sherehe si ndio? So hiyo time kama akikupigia wewe mshtue labda hata umeenda mahali unaona nimeenda tu kutembelea kuzangu mwingine udanganye tu. Is there another way tunaweza jitoa tujiepushe kutoka kwa drug nini addiction? Wengine niingie tu kuingia kwa kanisa. Mayouth waombe. Baadhi ya mayouth wameogopa kuomba sana. But unajua once umeingia church unajua huko hivyo wana preach messages poa. Sure. Watakwambia acheni na hii acheni na hii. So ukienda huko hivyo itachange mindset yako. So utaanza okay kama unatumia but sasa utaanza kupunguza unaona. Sasa vitu kama hizo. Kupunguza pole pole. Then also you read books. Unajua mayouth wengi wasomagi. Na si wako campus wanasema mimi nasoma huko sasa ni kunini tu kusongesha GPA. But sasa ni kusoma tu like just reading. Unachukua ni kinovel hivi. Novel maybe hata ya Barack Obama or these other people. Unachukua unakaa nayo chini unasema acha hii weekend acha nigonge novel yote unaona. Why I was asking that utaongezea it's because people find ukiongelea maneno ya youth some people feel as if we are talking about something impossible. Tuseme kama ukiongelea youth soma novel, involve yourself in church, you know, jiepushe na hawa watu. Anasema there is my youth time. I need to be youthful enough for this time. So inakuwa yes hata kama mimi ni youth na ninataka kujiepusha na hizo vitu and I know if I want kukosa kuchoma naweza fanya hivi but hiyo yenye anajiepusha is very hard.
Unaona ati kusoma novel niko hivi na kuna bash maybe so kenye msana anafanya as in kulimit to mimi sema hizi vitu ni mbaya. These are the things that are there. Hata kwa Bible limeandikwa Jesus turn nini inaitwa gaje turn water into wine, ndio hizo ni vitu ziko unaona. So unafaa tu unapunguza unaona. Unapunguza, una agree na hiyo? Unapunguza. Juu kupunguza hapo ndio inaleta shida because many youths wanasema mimi sikunywi sana lakini when I get an opportunity I nakunywa, but that is very contrary on what we see when we go outside. Youths drink like kabisa. Like so solution tunaweza pair hiyo scenario ni tunaweza unavoid tu pombe kabisa. Kama unaweza involve kwa activities kama hiking, camping, so that you keep your mind engaging. Juu unapatanga watu wana venture into drugs juu wako idle. Unaona? Wako idle tu, umekaa tu kwa nyumba unafikiria. Nasema acha niwashe shada. Sasa hiyo ndio nini? Bang. Parents, we are learning. Ati nini hiyo? It's a bang. Niwashe nini? Shada. Hiyo kitu unasikia hapo inakaa ushanga. Hiyo ndio bangi. They have languages. Yeah, they have languages. So and they seem very sweet. Kama ukini mtoto wako anaweza sema kitu mbele yako na utaelewa. Maybe atakuwa anaitisha bang mbele yako na utaelewa. Oh my God. So you have to be keen. And kwanza vile nini lugha imebadilika siku hizi. Sometimes I have a cousin of mine who will talk on phone. He talks, akitoka hapo kitu nitasikia ni jina poa na ile yenye alianza nayo hello. Because I'm not saying I'm so old, but I'm just saying the language has really changed. Are there any other language ya bangi, heroin ama pombe ama nini yenye sisi watu hawajui outside? Mimi Kenya naweza wase ama mostly parents. Parents mwache kuwa serious sana. Nyinyi pia kwetu tuna time na mayouth unaona. So ukaa hapo na kijana wako atakwambia bangi naitwaga kishada unaona. As in so mtakuwa learn, yani mko na hiyo relationship unaona. Lakini the ones parents amekuwa huko hivyo, yeye kazi yake ni kutafuta pesa unaona. So hiyo distance itakuwa kubwa sana. So hadi hawezi elewa vitu vya ujana unaona. So umeenda another step yenye nilikuwa nataka tuiongelee ikiwa very major about the relationship between the youths and the parents. But before then na Devi ulikuwa unasema vile wanaweza jiepusha like hiking. Amesema being idle as a kid ina lead kufanya venture into drugs. So I want us to take a very short break, then we come back. But I want to ask, do you have an organization ama just a plan where maybe youth mwenye ako pale anaweza join imsaidie kuepuka na peer pressure, the friends evil? Do you have something like that? Yeah, we have something like that. Because mtu kama mimi ndio juzi tumetoka KU. So in KU tulikuwa na hii club inaitwa KU Peer Counseling. KU Peer Counseling. So hapo hivyo tulikuwa tuna reach to my youths, as in tuna interact nao, tunajua mashida zao, then we see way forward. So ningetaka we emphasize on that, on the organization, but meanwhile let's take a very short break and then we will be back. Everywhere, GBS. Welcome back. We are still here. Bado tunasoma maneno ya drugs and substance abuse. Kama sahi ndio umekuja, keep up with the conversation. Our social media handles we are GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. So tuko hapa, and before we had gone for this very short break, tulikuwa tumeuliza, ulikuwa umetuambia there is that organization mko nayo. Kindly specify on what this organization is about, vile inasaidia, ndio tuweze kuielewa vizuri. Tuko na organization yenye inasaidia youths hapa nje. Mostly because ndio tumetoka KU of recent, so tunatumega hiyo ya KU Peer Counseling Project. In social media, in Twitter, it's KU Peer Counseling. And all other social platforms. Inasaidia kunacha wale youths maybe wenye wame venture into drugs
wenye pia wanasikia ni kama wanaelekea huko. Yeah. So you are tuseme mtu ako kama Kajiado ama ako wapi mbali kabisa Kisumu. Yeah. How do you anaweza wa reach out aje? Is it online thing ama pia kuna uko mbali? Okay, apart from our social media handles, we have some of our agents in the various parts of the country. Like mostly students wanatoka from various parts of the country. So like in Kajiado we have a student there. Okay. There. So he's an our agent there. So akiwa na any case, then he report back to the headquarters, which is KU. So the reason I'm asking that, it's because some youths don't have ile mtu wa kuenda kwake. Unajua, if it's ameelewa kwamba now it's like I'm becoming an addict to something, anashindwa mtu wa kuconfront. Anashindwa ni babangu, my relatives, my friends pia, and some friends cannot even help pia wao labda wako ndani yake. So ndio maana ninauliza those platforms, ndio mtu akiwa huko anaweza jua there is a place I can reach out wenye wana deal na whatever I am going through. And it is very important also as a parent to note that even if mtoto wako anashindwa kukuambia, there are places anaweza, especially kama unashuku. Tuliambiwa hizo vitu za kunotice, una notice akona change in behaviors. Eating behaviors. Anakula sana. Anakula sana. Ni gani hiyo inafanya mtu akule sana? Ndio stock inaisha. Bangi. Anakula kukula. Bangi mtu anakula sana. Lakini wajua wanaume tu generally wanakula. Lakini utapima. Unapata ana skip meals zingine. Sasa anaweza skip meal alafu jioni anakula sana. Alafu tena anajifungia kwa room. Tena anapotea, tena ana show up. Mtu tu wako pata anakula kiasi. Juu mostly kitu kama bangi ukitumia lazima ukule. You know, I have to assure you because kama hujakula mwili yako itakat sana, utakat weight sana. So you have to eat. Okay. Yeah. Wow. Because unajua dawa nini bangi inatumia blood, yani blood yako ina move sana. So for your blood to move sana lazima ukue na energy ya kunini ya kumovisha blood. Na kuna hii effect yenye Beatrice ulikuwa umebring up ya society na drugs. Kindly explain ndio tuweze kuelewa vizuri. Okay, thank you. I think kwa drug and substance abuse, society iko na very big role ya kuplay in helping ku end hiyo drug and substance abuse. Na pia kuna venye society pia inastia hiyo kutumia drug and substance abuse. For instance, amesema bangi inahitaji kula sana because if I don't eat I'll cut weight. So what if mimi tu niko hapo mgonjwa tu lakini sasa watu kwa society wanajua bangi ndio inafanya mtu ana cut weight. Mimi niko tu hapo na stress zangu tu za hapa na pale, lakini sifa za vijijini zinasema sasa huyu kijana ameingilia mihadarati. So you see. So nafika pale na sasa si kila mtu anajua mimi natumia mihadarati. So unajua inaweza ni push nianze kutumia ile uko bita sasa wanajua natumia. So basi acha nitumie tu basi. Ishe. Yeah, ama unafanya society pia inaekelea mtu if I have dreadlocks I'm basically into drugs. Ama if my hair is neatly plaited siwezi kuwa into drugs. And actually I think it's the other way around. Jack said something about going to church to avoid kutumia bangi and everything. See, inaweza kanisa at times they say nenda kanisa pastor anasha moto wa Mungu na mimi naenda kuwasha bangi yangu hapo kando. So how is that going to help me? Ama if I decide to go to church, I'm going to church lakini my parent knows mimi nimeenda kanisa. But sasa huko John niko church na hawezi shuku anything. Mimi naenda huko nyuma na mimi navuta bangi yangu hapo. Watu wanashangaa hiyo ni harufu gani? Watu wanafikiria ni kuni zinachomeka kitchen juu. Unajua kuna hizo churches kuna hiyo kupika after hiyo sijui nini. So innocently sisi tunajua ni hiyo kupika huko nyuma, kumbe ni mimi niko hapo najibamba na kishada yangu. So I think basically hiyo bit ya kwenda church or something. Okay, like when nitakuja nikwambie go to church, do this. Lakini if you don't want to, you will definitely not do it. Because I'll come to you nitakuletea novels because mimi novels zilinisaidia, but how sure am I that novels are going to help you? So basically if I want to quit drugs or if I want to get into drugs, it's all about my mindset. If nime get into drugs and I want to like come out of it, it's all about me. Unaweza kuja uniambia enda kanisa, tutaenda kanisa na wewe, tutasikia neno la Mungu, wewe utenda zako, tutakuja huku zangu, kisha enda mimi nafanya business zangu. Ama if I'm too addicted to alcohol, mimi nabeba kamaji kangu hapo, wewe unajua ni maji, nafungua nikikunywa polepole. Na ndio siku hizi zinakaa maji.
Kapalas unapata ni kama ni maji, kwani ni chupa wameokota mahali wakai. Na kitambo lingine transparent. Anashika hivi, ninataka kudehydrate, I want to stay dehydrated. Anapita hata mbele ya mzazi. Oh my God. Youths have just evolved. Zinakuwa transparent. So ukituka chrome hivi. Mtu akiweka chrome kwa hiyo tumbler transparent, wewe unaweza fikiria ni maji. Kumbe msee anajidunga tu hapa na niko naye kwa nyumba. Yeye anajiseti kujiseti. Parents, we need to be very careful. Like I don't want to find myself in such a situation where I don't even, oh my God. But can we say as parents we failed? Yeah. How? Parents were failed. How? Because parents, for example, mimi kani mtoto mdogo. Tuseme budangu anakujanga hapo hivyo na Captain Morgan hapo hivyo ameweka hapo hivyo kwa meza. So unajua mimi na growing up nikionanga Captain Morgan, yani naonanga buda anakunywa hiyo kitu. Sasa zingine anakuja na chrome, unaona. So hiyo kitu na grow kwa mentality yangu, unaona. So mimi pia nikuwa mkubwa, mimi pia nataka nikuwe kama buda yangu. Nikifoka nyumba, sasa mimi pia nakuja na pombe yangu naeka hapo hivyo kwa meza. So parents wamefail kwa hiyo nini sana. And then unapata parents wengine wana substitute their presence with money. Like unapata parent anafanya kazi huko hivyo. So haiwezi kuwa available kwa nyumba. So instead of making presence yake, sasa natuma doa na kutumia doa. Nani chukue 5k ende ujibambe nayo. Unaendea chrome. Unaendea chrome definitely. Because it's the only thing at least ina replace mzazi. Yeah. So you want to say like as parents tumeanza kuenda tumekuwa too much busy for our kids. For our kids, yeah. And then ule mtoto vile unasema nimegrow. Nikiona baba yangu akiekelea chrome hapo, anakuja anakunywa vizuri. When we look at the society today, some are saying tunaishi kama wazungu. You know the way even wazungu wanaeka ka glass of wine, wanakula meal. Na I don't know, I don't want to say that is the right thing, but I'm just saying to people who can't avoid kama wazazi kutoa hiyo wine kwa meza, ataweza kuguidaje mtoto wake? Ama ni vipi anaweza onyesha huyu mtoto wake this is not addiction. I don't want you to follow my way. You can follow your way but not into drugs. Kenya nimezambia parents wafanye hivyo. Kama unataka kunywa kitu. That's why we have clubs and all these joints. Just go there and take your drink and then ukishamaliza kuja home. Kuja home. Na ndio huwa tunasema ati mtoto wangu anajua mimi na take wine. Kumbe ina affect kabisa. Wow, I didn't. Na mpaka wako na bus kwa nyumba, you know. Ile anafunga. Like hii ni ya baba na ya mama. You wanted to say something, David? I wanted to say something on that issue. Unaweza pia tu kuwa transparent with the child. Na mwambie like, okay, umepata wine kwa nyumba. Like unamwambia tu like it's not a good idea. Unakuwa tu open na yeye na unamwambia. Na upo kama kuna reason ya kunywa wine unamwambia tu. Unaweza mwambia nimekunywa hii wine cause unaweza hata mdanganya cause I got some problem or something. So I need to take this wine. So unaweza mdanganya. Akikuwa mkubwa. Haikuwa mkubwa. Akikuwa mkubwa ajue ile ilikuwa kudanganya. Umejua Waswahili wanasemanga mtoto umleavyo ndivyo akwavyo. Okay. I think I just vile tu mnasema ati heri tu uende ukakunywe kwa bar. Sisemi ni vizuri ama ni vibaya. Being asked watu wasikunywe, lakini unasikia wanasema hatuwezi taka kuangusha business ya mtu mahali. Ndio hiyo business erase. Then I think if kama mtoto wangu atani mistake because mimi naweza kuwa najienjoy because I have money, nimeachieve from a very tough day I need a glass of wine. Maybe they can do that in their bedrooms. Or rather kwa bar vile unasema. And mostly hiyo inafanya mtoto wako agrow akijua. Ni vizuri mtoto kugrow akijua, tuseme hata si mtoto. Now youth sasa mwenye yako hapo. Akijua baba yake huwa anakunywa. Ni mbaya sana. Juu sasa akikunywa pombe, sasa si atasema si baba pia anakunywaga. Lakini sasa kwa wale wanakunywa, acha tukuje kwa wazazi tunakunywa sisi, si ndio? Sitaki mtoto wangu akunywe. Na umesema tena relationship ya youth na parent wake inamata sana. Mtu kama huyo unaweza mguide aje. Tuseme mimi babangu anakunywa,
na hataki ni kue. Unajua si lazima ukunywe kwa sababu mzazi anakunywa. I've seen such scenarios. Hata huko kwa estate unapata the parent anakunywa but the child hakunywi cause yani unamweka tu in line in that afuati mienendo yako. Yeah, unamweka tu in line na unameducate tu vizuri. Yeah. Ndemona scenarios zenye the dada hadi the dada akona maybe bar the child na hakunywi. Yeah. Ako tu hivyo. Ako tu hivyo. I choose this way. Choose this way. I think that's the wise kid. But sasa unajua hiyo itakuwa only achievable kama kuna that good relationship between the parents and the kid. So we find mostly nowadays kupata hiyo good relationship between the parents na kids na hogamba sana. Jo mostly sisi youths tunataka to live maisha yetu. Unaona? But our parents pia walishaishi maisha so they know mistakes zenye walifanya. So wataki wewe uingie kwa hizo mistakes. So wanakuambiaga nani usikunywe pombe. Wewe unaonaga mzazi wako anakukazia, unaona? So unapata kuna hiyo that mvutano, unaona? Sasa unapata most youths they are so much into drugs. Lakini it's also good to tell them ama educate that mzazi akikukataza kuna reason. Yes, because there is that pia. Mtu anajaribu kukatazwa unasema me I don't have a good relationship with my parents because they always wanani pimia life. I also think it's also good as youths to understand that if a parent is so much harsh on you, it's because they don't want you to fall into some things zenye wanaona ni mbaya. And then talking about that, Beatrice, you had talked about in society. Vile niliona ni kama ulikuwa unaileta sometimes the society does not support a person, maybe youth sana. Na there is always that notion, mtoto wa fulani wanavuta bangi. Unajua kuna hiyo. Wakishaona anavuta bangi, ako allowed kufanya anything else huko. How can the society support people wenye wako into drug addiction ndio waweze kutoka? Because sasa it's not pointing fingers but at least kuponya society yetu. Okay, thank you. So the society iko na a big role. Ikitaka kusaidia mtu mwenye ako into drug and substance abuse atoke huko, kuna very many ways. Kuna hizo rehabilitation centers. But pia huwezi niambia that the society imekuwa inanijudge for being into drugs and the same society is coming to tell me you should stop doing this. Like for instance at home in the village, there's a time I went kwa village na my brother alikuwa ameka nywele refu. And it happened akenda market one evening kama hajachana hiyo nywele by bad luck. But the following morning, you know village setups. The following morning like chief alikuwa kwa boma and ako like kuna kijana hapa anatumia bangi. Then anaulizwa kijana mgani, alafu he's pointing at my brother. So you see sasa kuna ile ako pissed off. So you see kukianza ku raise hizo ma alarms ya ako pissed off. He's a youth. Ako na fellow friends wenye ni ma youth pia. So mimi I'll go tell my crew huko nje as in leo chief amekuja kuniharass eti jumi natumia bangi. Tuta make fun out of it. So you don't expect like tukisha make fun out of it na huyo chief GN ndio ana lead the village. Akuja hapa amekuja na idea ya I have this forum yenye inasaidia ku end drug and substance abuse. Yenye youth wanakuwa encouraged wakuje. We don't expect hiyo iwaka. So basically hata kama tunasema inafaa society, mimi I'll keep on insisting on this. Kama tunasema society inafaa itusaidie, it's all about us. Because the society, okay, kuna facilities, kuna rehabilitation centers, but still kuna watu wako so much addicted kwa kutumia drugs. Kuna hawa wenye wamekuwa brought up in very decent families, like kuna, I'm not saying like pastors, families of pastors ni decent, but kuna hawa wenye wamekuwa raised, the dad is a pastor, the mom is a pastor, lakini ukikuja campus, they say watu wa mapastor ndio wanakuanga waya moto kabisa. Because you'll come here and they're telling you, why are you doing this? Ama you just make fun, like budako ni pastor, mamako ni pastor, na mbona wewe uko hivi? And they'll basically answer you with, sasa jua ni pastor pia mimi nafaa nikuwe pastor ama. So you see like okay, despite the parents wana influence kabisa, lakini kuna venye pia hatufai tuweke in a way yenye inakani kama parents have failed or something. Because they say kuna this conversation yenye inasema if you want to talk to the youth concerning sex, you should not tell them at that young age that sex is bad. Because they'll grow up knowing sex is bad. Na wakifika huko juu
watataka kufanya in a way that is not acceptable ndio wajue why walikuwa wanaoniwa. So you basically sit them down na waambia okay, this thing ni kitu iko but at the right time. Mimi when I was joining campus, my brother actually aliniketisha chini na akaniambia you going to campus. It's not necessary that if I'm getting into drugs ni mimi mwenyewe najipeleka huko. Naweza enda huko innocently. Kuna hizi michele as they call them. Mtu mimi niko na soda yangu fit hapo kwa club, then mtu ameni drug and I end up doing shit because niko under influence ya hiyo. You can't blame that on me. So okay, I think inafaa pia tunaambia watu kama umejikuta kwa hii situation, because drug ni kitu inatumika. Hiyo nayo iko upende usipende, at one point or another kuna time utakuja kuitumia tu. So ukijipata kwa hii situation, this is what you need to do to avoid his instances nyingi za kukua immoral na kuleta dramas and everything. So basically haifai tukue like tunaipush inakaa ni kama it's something that is so unacceptable or something. It's bad, yeah, but inafaa tukue tuna bring that out in a way yenye haifanyi one person feel vibaya. Because if honestly, let's think of this. Alcohol is a drug. If really it's bad, mbona inauzwa? So hapo Mi tena point ingine nasema I think the government has a role to play in this. Hii story na kuongeza fuel. Si government ikuje tu ongeze bei ya basi ya pombe basi. Ni compensate hiyo pesa fuel basi. Badala ya kuongeza fuel. Waache fuel tuende tukajinice na huko nini hiking. Tukue sober, unaona. So government wakuje wa regulate hii nini, like squeeze, yani hadi bangi inauzwa hadi kwa duka, you can find that. Sure. Unaenda tu hapo wewe nipe hapo hivyo. Kwa duka. I thought it's something kabla upate una hustle. No. Very accessible. Nowadays kuna these ways zenye these people have a way of accessing hiyo bangi. Because let's assume mimi ndo niko na hiyo bangi and you know ni mimi niko nayo. So basically I'll look for an earring niweke on my right ear. So kila mtu around atakuwa anajua labda nimeka tu hiyo earring for some fun or something. Lakini kuna wale sasa mafans wangu wanajua mimi ni pedi wao. Wanajua nikiweka hiyo ring on my right ear niko na stock. Na nikiweka on the wait a minute. That I didn't see that coming for sure. Yeah, or you just walking around, then you just meet somewhere kuna si unajua njia ya kwenda kwa pedi wako. So if you using that path, you walk alafu unapatana na aka socks or something. Hapa unajua mali iko. Na ukitembea hiyo njia upate leo hakuna watu wengine wenye are not into that wanajua tu au ni msema maangusha socks wanakashifu venye you careless. Lakini ati nini? Are you even serious? Ati parents, God help us. It's not at parents, because parents are at home na basically huko campus siku hizi campus ndio unapata mtu amekuja amekuwa addicted because saa huko you don't have your parents, it's all about you and your brains. So lakini huyo mtoto at long last atarudi home. Anapata mzazi mwenye alistruggle kabisa. Like ana work hard ndio ukaya hapo. Na yeye anafanya maneno ya socks. Yaani nikiona socks najua mzigo imeingia. Oh, so there's just a way. I just thought ni kitu ita take like forever. There's this effect, JV. What about people? I take drugs. Another person or two people taking drugs, alafu waventure kuingia into maybe they become couples or rather they marry. What's the worst scenario? The worst case scenario is death between them. Because you find that after washa take your drugs, utapata maybe wako high and something. Alafu bahati mbaya, they get into an argument kwa nyumba. Unaona? Most of the drugs and alcohol ina lead to impaired judgment. Utapata like, kichwa tu namwambia acha nichukue kisu nidunge huyo. Oh my. So unapata worst case scenario ni death. Oh, so and that those deaths maybe zingine zinafanyika campus. Hatuelewi zimeenda aje, unashindwa mtoto wangu. Una drugs. Unapata tu ati mtoto wako aliuliwa hostel. Maybe walikuwa wamelewa ama umetoka bash na waka get into an argument. So mmoja akaua mwenzake.
Yeah. Juu unajua madras kama is like kitu ka bangi. Bangi inakwambia tu yani kitu haiko, unaona? Inakwambia tu piga huyo mtu. Na imeinsist tu piga huyo mtu. Na unamwagelaga hivi, unaona? So unajipataga tu umepiga huyo. Umempiga tu. Pigana for no reason. For no reason. Ama mmeanza tu argument. Tu. Let's talk about hiyo nini. Tuseme kuna watu they are pregnant na wako addicted na wako na drug addiction. Iko na side effect kwa mtoto before or after birth, kwa mzazi hivyo, na kama akona especially akiwa na mimba na akona hiyo drug addiction anaweza kuacha kweli? Tuseme a mother ako pregnant na anatumia drugs. Of course kutakuwa na effects. Ya kwanza anaweza miscarry. Kunaweza kuwa na miscarry. Ama hata kizaa mtoto atakuwa na tunaita stunted growth. Yaani atakuwa mdogo kabisa. Yaani atakuwa mdogo hata wewe utaamini kitu umeza. Alafu after hapo pia kuna psychological effect. Unaweza pata mama atakuwa hata depressed. Ama hizi nyonyesha hata kuwa na enough milk to breastfeed the baby. And then effect ingine hii inakuja na story na economy. Unapata hii so tano yenye ulifaa kubai nayo nyama, hata kubai nayo anything. Hii so tano mtachukua muende mbai mzinga, unaona? Na sasa hiyo nyama mnafaa kubai, mtashuka bei hadi mfike hadi labda kwa mboga, unaona? Sasa unaona mtoto ndiye anaumia. Ni kweli. Ni naye mnakunywa huko Captain Morgan, lakini mtoto ndiye anakula mboga, unaona? So it's very bad. Wow, that's so bad. And I think the case of drug and substance abuse amongst youth, it may raise very high, because I'm even amazed that ni kitu unaweza pata kwa duka. Hadi usikizi hadi hizi mabiza kuuza manguo. Hizi naonga tu kufunika yani. Hizi mabiashara za siku hizi naonga tu kufunika. They peddle drugs there. I think kitu sana melits sana ni hiyo unemployment amongst the youth. So unapata saizi sawa wana venture into drugs. So mtu anasema nikikuwa paid nitakuwa na pesa. Juu hiyo ni kitu na moving very fast. Hiyo hata hakuna kucampaign kujeni ninauza manguo 50-50. So unajua nguo hiyo ni kuficha tu. Lakini the real business hapo hivyo hiyo ni paid. Na wanajua kabisa hapa nitapata. So wako na customer wao. But anyway, something you can tell the youths wenye now people wenye wanapita hapo. But before you answer that, kuna hii mtu amezaa mtoto and then mtoto anashake. Is it effect ya drugs ama ni nini? Because kuna watu especially wenye wanajidunga, wanatumia all sorts of madawa. There is a clip niliona mtoto wakizaa anatetemeka mtoto. Is it from a side effect ya kutumia too much drugs? Hiyo hapo hivyo, there are so many factors that are leading to that. So one of the factors unapata labda ni genetics. You find that those parents, as in that's something that's in the blood. Hiyo kushake. Alafu pia unaweza pata like umoja mtoto akitoka kwa umri anasikia baridi. So unaweza pata tu ni even after some like a month and something. But alafu when you follow these people, maybe the lady alikuwa anatumia drugs. Hiyo inaweza kuwa effect ya drugs. Inaweza kuwa bado effect ya drugs. So something you need to tell the youth mwenye ako pale nje amewasikiza kabisa. What good advice yenye unaweza mpea tu mwenye either anaweza reach out, hawezi, a good advice ya kumfanya akue mtu tu upright in the society? Me advice naweza pea my youth, engage in something. Just keep yourself busy. Unajua ukijipea mashughuli hauwezi kujipata into these drugs. As in utakuwa unajipata uko too busy. So ile time ya kwenda kutumia drugs itakuwa limited. So just find yourself, then tafuta circle poa. If you work with a doctor, unaona hiyo circle yake kwa mzuri, then definitely you also come one of them. But ukitembea na mapedi, ubeshitako mwingine ni pedi, mwingine ni pedi, upia utajipata kawe ni pedi. Okay. Ukiongelelea pedi, ni pedicure. Pedi. From a layman's language, it's good to understand. Pedi mzazi haimaanishi pedicure. Unajua tena wanaweza fikiria tumetoka. You have a language like the youth have just a language yenye ni fiche kabisa. Yani maana yake hata hauwezi ukaielewa. Pedi ni peddler. Drug lord. Now you get. Beatrice?
My advice to the youth is that drug and substance ni kitu yenye iko. You'll meet friends wenye wako into drugs, or maybe you might be the friend who's into drugs, but it's all about making decision yenye we mwenyewe unaona itakufavor. Because I'll tell you, drugs and substance abuse ni kitu mbaya, but wewe unajua ni kitu poa juu ya vitu inakufanyia. Or I'll tell you hiyo drug and substance ni kitu poa na wewe mwenyewe unajua ni mbaya. So despite the fact that watu tuna interact now wanasaidia kabisa on the decisions we make, we should also consider the fact that it's all about us. Like maisha ni yako. So if you want to play around with it, then fine. And if you don't want to play around with it, then okay, because the best decision I think it's not playing around with it, because I'm sure everyone wants to have this life in iko so awesome with success and everything. So it's a matter of making your own decision. The same way you'll one day make decision you're spending with someone the rest of your life, it's the same way you need to make that decision whether you want to be into drugs or you don't want to be into drugs. Yeah. Okay, make your decision, you're good to go. Yeah. David. My advice will come in two parts. First, I'll like to advise the ones when you wanatumia, the addicted ones. I'd like to advise them to visit drug centers like Nakada or any organization. You can siku hizi kuna internet. They can Google, they can search for therapy and stuff so that wakuwe cancelled and pia wapitie therapy so that they can get help, because it will get worse on them if they don't go that way. So for the ones that when bado hawajaanza, I like them to engage in activities, more so outdoor activities, so that asikai kwa nyumba, I feel ako idle, na kitu afikiria ni maybe ni drugs or something. Na pia as Jack said, I change the surrounding in a matter sana environment. Your friends, the people you associate with, and stuff. Ukienda campus kusoma, just kindly usome tu, usinge kwa mambo mob, because you never know like who ako na intention gani to you, but just there when you lingia kwa gate peke yako, you just study alone, because that degree is yours. You never know how your parents struggled ufike hapo. Yeah. And be a self discipline. Yeah. Self discipline yako tu wewe mwenyewe. Yeah. Na pia parents mlisema wa engage kabisa na watoto wao. Wa build your relationship. Wako tu free, yani unaweza piga story hapo na mzee wako. Na pia kuna hiyo warrior, na nikaweza mwambia alafu anifukuze kwa hii nyumba. So kama parent, so unajua relationship hatuwezi anza kusema saizi. Inaanza kama mtoto pole. Na kama haiko wanaweza anza pia sasa. Wanaweza anza. Sasa nyinyi ni my youth, si ndio? Mumeweza kujiepusha na drug addiction. Devi, wewe unafanya nini ndio kuna hizo temptations pia? Umeenda party nini hivyo? So even before tuende umeshaenda party. Ni nini wewe unajikeep busy? Kwa sababu mmeambia my youths wajikeep busy. Wengine hawajui kujikeep busy ni aje. Kindly be an example. Mimi huwa najikeep busy hivi na hivi na hivi. Me as a youth, siwezi wadanganya sijaenda bash party or something. So nikienda party, unakaa tu na babesti wako, mnaweza cheza games kama cards or Monopoly, there's so much. Ama Ludo, mna include mnacheza game ama mna interact, but msiende into kukunywa pombe sana. Hata kama umebidi kunywa tu kidogo tu. Because patu napata mtu anajeka anataka kunywa mzinga nzima peke yake. Sikiekelewa inafaa ishe. Ndio wanasema tugongeshe hii mzinga yote tutingishe ishe. But yani uko tuna self discipline hata kama umeenda. But tuna self discipline because hizi ni vitu ziko. That's a good thing. Beatrice, ndio tusiende nini tutafanya aje? What do you do wewe kama an example? For me, what I do is nikisikia ni kama nimeboeka, because at times hiyo drug and substance abuse hukuja as a result of kuboeka kama hiyo. So nikisikia ni kama nimeboeka, I'll literally go find something and eat, alafu nilale. So you can eat and sleep. You can eat and sleep, watch a movie, clean your stuff. Wow, that's her. That's what she does. They are just giving examples of what they do. Mtu asiseme sasa kukua busy ni aje kuosha vyombo nini.
Then sasa mimi kenye nafanyaga ile nijiepushe, first of all I do read. Yeah, you just read these novels. Yeah, unajaribu tu try to find out kenye umsema andika hapo hivyo. And then kitu kingine unakuwa mtu religious. Unajua unafaa connect na God, yani superhuman being. Yeah. Unajua God ako huko hivyo. Lakini yeye anaona kenye inafanyika hapa hivi. So mkiconnect na yeye atakusaidia kujiepusha hapo. Yeah. Then vitu zingine also jaribu vitu kaa kuwatch hizi ma series, unaona itakeep you busy. Yeah. So now we've come to the end of the show. I want you to give, maybe if you have a contact they can reach out and share what they are going through or what they would want you to answer. Maybe mnaweza peana platforms zenu zote vizuri, alafu we end the show. Yeah. So our social media handles is KU Peer Counseling. Yeah, that's on Twitter and all those other And then also the number, if you can SMS also, you can call. The number is 07 92 588 411. Maybe repeat again for someone. 07 92 588 411. So, okay, so thank you so very much for sharing, educating us. Pia mimi nimekuwa educated, vitu nyingi sana. Thank you so much for coming na kukubali kuspread. Na muendelee tu hivyo, supporting the youths, especially because nyinyi my youth, mnaelewa kenye mnapitia. Vitu zingine tunasema atujui, tunajua my youths, but kuongea ukweli from the conversation we've had here, ni kama ni atuelewi kabisa the world of my youth. So thank you, it's a very good work mnafanya, continue kabisa. So viewer, we have come to the end of this show. Thank you so much for joining in. Still, endelea na hii conversation, keep up. If it's comment, questions, ziweke hapo. Tulisema our social media handles is GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. I have been your host, Shiro Wangige. Until next time, please keep safe. Bye.